Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये नस्तप्रयेषु अपद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिके. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, Text 33. Chapter titled The Residents of Jambudvip Offer Prayers. Yasmin asankyeya visheshanama Yasmin asankyeya visheshanama Rupa krita kavibir kalpiteyam Rupa krita kavibir kalpiteyam Sankyaya tadva vrisapaniyate Sankyaya tadva vrisapaniyate Tasmai namah sankhya nidasanayate iti Tasmai namah sankhya nidasanayate iti Yasmin asankyeya visheshanama Rupa krita kavibe kalpiteyam Sankyaya tadva dirsapaniyate Tasmai
namah sankhya nirasanayate iti. Yasmin asankya visheshanama Loka krita kavipi kalpiteya Sanjaya tadvad sapaniyate Tasmai namah sankhya nirasanayate iti. Mataji, anybody? Radhe? Yes, man. In you, the Supreme Personality of Godhead. Asankyeya, innumerable. Vishesha, particular. Nama, names. Rupa, forms. Akrita, possessing bodily features. Kavibi, by great learned persons. Kalpita, imagine. Iyam, this. Sankhya, number. Yaya, by whom. Tattva, of the truth. Drisa, by knowledge. Apaniyate is extracted. Tasmai, unto him. Namaha, respectful obeisances. Sankhya, Nidasanaya, who is the revealer of this innumerable knowledge. Te, unto you. Iti, thus. Translation and purport by His Divine Grace HH Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. Translation. O my Lord, your name, form and bodily features are expanded in countless forms. No one can determine exactly how many forms exist. Yet you yourself in your incarnation as the learned scholar Kapila Dev have analyzed the cosmic manifestation as containing 24 elements. Therefore, if one is interested in Sankhya philosophy by which one can enumerate the different truths, he must hear it from you. Unfortunately, non-devotees simply count the different elements and remain ignorant of your actual form. I offer my respectful obeisances unto you. Purport. Philosophers and scientists have been trying to study the entire cosmic situation and have been terrorizing and calculating in different ways for millions and millions of years. However, the speculative research work of a so-called scientist or philosopher is always interrupted when he dies, and the laws of nature go on without regard for his work. For billions of years, changes take place in the material creation, until at last the whole universe is dissolved and remain in an unmanifested state.
constant change and distraction, bhutva pralayate, is perpetually going on in nature, yet the material scientists want to study natural laws without knowing the Supreme Personality of Godhead, who is the background of nature, as Krishna states in the Bhagavad Gita, chapter 9, text 10, Maya Dhyaksena Prakriti Suyate Cha Characharam Etanana Kaunteya Jagat Viparivartate. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. By its rules, this manifestation is created and annihilated again and again. Now the material creation is manifest. Eventually it will be annihilated and remain for many millions of years in a dormant state. And finally it will again be created. This is the law of nature. Om Ajnanatimirandasya Jnananjano Salakaya Chakshurunmalitamena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhisam Sapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Supadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Tapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sangrajatam Sahagana Raghunathan Vedantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Visakan Vidam Sham. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhano Sude Devi Pranamame Aripriye Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhya Ivecha Adidanam Pamanebhyo Vaishnavebhya Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Prabhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, வாசிங்க பிரபு. யார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்களா இல்லை இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போற்றுவதற்குரிய பகவானே, உமது வடிவமும் உடல் தன்மைகளும் எண்ணிலடங்கா வடிவங்களாக இருக்கின்றன. எத்தனை வடிவங்கள் உண்மையில் தோன்றின என்பதை யாராலும் ஆய்ந்தறிய முடியாது. மீண்டும் நீர் கற்றறிந்த கபிலதேவர் வடிவத்தில் இப்பிரபஞ்சம் 24 பொருளுடையது என்று ஆய்ந்திருக்கின்றேன். ஆகையால் பல்வேறு உண்மைகளை அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. நானே படிச்சிடறேன், கொடுங்க. நானே படிச்சிடுறேன். டிரான்ஸ்லேஷன் தானே. ஓ, மொழிபெயர்ப்பாங்க. போற்றுவதற்குரிய பகவானே, உமது வடிவமும் உடல் தன்மைகளும் எண்ணிலடங்கா வடிவங்களாக இருந்திருக்கின்றன. எத்தனை வடிவங்கள் உண்மையில் தோன்றின என்பதை யாராலும் ஆய்ந்தறிய முடியாது. இருந்தும் நீரே உமது கற்றறிந்த கபிலதேவர் வடிவத்தில் இப்பிரபஞ்சம் 24 பொருட்களுடையது என்று ஆய்ந்திருக்கின்றேன். ஆகையால் பல்வேறு உண்மைகளை எண்ணிக்கையினால் அறியும் சாங்கிய கொள்கையில் விருப்பமுடைய ஒருவன் அதனை உன்னிடமிருந்தே கேட்டறிய வேண்டும். துரதிருஷ்டவசமாக பக்தரல்லாத பல்வேறு பொருட்களை மட்டும் கணக்கிட்டு உமது உண்மை வெளியினை அறியாதிருக்கின்றனர். நான் எனது மதிப்பிற்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு விற்பனைக்கின்றேன்.
यस्मिन् असंख्येय विशेष नाम रूपाकृता कविभिर्कल्पितेयं संख्यायया तद्वदृशपनीयते तस्मै नमः संख्य निदर्शनायते इति. O my Lord, your name, form and bodily features are expanded in countless forms. No one can determine exactly how many forms exist, yet you yourself in your incarnation, as the learned scholar Kapila Dev, have analyzed the cosmic manifestation as containing 24 elements. Therefore, if one is interested in Sankhya philosophy, by which one can enumerate the different truths, he must hear it from you. Unfortunately, the non-devotees simply count the different elements and remain ignorant of your actual form. I offer my respectful obeisances unto you. So we are continuing the Srimad Bhagavatam, the prayers offered by the residents of Jambudvip. It's a very wonderful subject matter. தமிழ் தெரியாது உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுப்பாங்க? அதான் நீங்கள் இந்தியை வெறுக்கிறீங்க, இங்கிலீஷை ஏற்றுக்கிறீங்க. Very funny people in India, they accepting the English, but they're not accepting the Hindi. They don't want Hindi in South India, but they don't mind British ruling again. What a funny character. English is common language. English common language. So here we have heard a lot of information from yesterday's Srimad Bhagavatam class. Unless one come out from the false identification, ahankar, false ahankar, otherwise his life is going to remain unprogressive and will be very uncivilized. In the chapter 2, text 2 in the Bhagavad Gita, Krishna explained to Arjuna, Kutasva kasmalamidam visame samupasthitam anaryam jusam asvargyam akirti karam Arjuna. Anarya means the Indians in India, they been known as Aryan. Aryan means civilized human being. இந்தியாவில் ஆரியர்கள் என்று அறியப்பட்டனர். ஆரியர்கள் என்றால் நாகரிகம் கொண்ட ஜனங்கள். நாகரிகம். Don't mind, I say a little bit, pity that some of our old ladies and Prabhus have come to hear the Bhagavatam. So everybody must be benefited, not only the Indiwala. So Krishna says the moment Aryan means they are civilized human being. Civilized means a person, he knows that he is not the body. He is the Atman, he is the spirit soul. He said without knowing that you are spirit soul, there is no way you are going to progress in your life. Just like the animals, they are very uncivilized. So there is no progressive way of life for the animals because they do not know that they are spirit soul. So in this way they are known as a Sudra. Sudra means one who do not know that he is a spirit soul, uncivilized. ஆகையினால் நான் ஆத்மா என்று தெரியாதவர்கள் அநாகரிகர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. அநாகரிகம் படைத்தவர்கள்.
அவர்களை சுத்ரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இடைநிலை தமிழ்நாட்டினிலே ஏதோ ஒரு மூளை இல்லாத மனிதன் பேசுகின்றான், சுத்ரன் என்றால் விபச்சாரியின் மகன் என்று. அந்த ஐயர்மார்கள் உன்னை சுத்ரன் என்று சொல்லுகின்றனர். சுத்ரன் என்றால் விபச்சாரியின் மகன். அவனுக்கு பணம் கொடுத்து அந்த வார்த்தைகளை கேட்பதில் உங்களுக்கு என்ன வெட்கம், சூடு சொரணும் ஒன்றுமே இல்லையா என்று கேட்கின்றான். சுத்ரன் என்றால் விபச்சாரியின் மகன் என்று அர்த்தம் கிடையாது. சுத்ரன் என்றால் தான் ஆத்மா அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று தெரியாதவன். In South India recently there is in the WhatsApp, YouTube messages, and there's a man, he has spoken, he says that you are calling the Brahmanas to come to your house to perform some puja, and the Brahmanas are calling you a Sudra. And he says Sudra means you are the son of a prostitute. That is how they have translated in South India. But actually Sudra means a person who do not know that he is a spirit soul. A person who do not know he is a spirit soul is known as a Sudra. So in a way, our life will become very advanced, very progressive the moment we can come out from the bodily concept of life, from the false identification. At the present moment, we all are carrying the false identification. We are thinking that we are human being, we are thinking we are black, we are thinking we are Indian, and somebody thinking they are white, somebody thinking they are American. It's all false identification. Few days ago somebody met me and he asked me, he said, how to become progressive in their life, how to be very successful in your life. I told them the first thing you have to give up your false identification, ahankar. He said, I don't have any ahankar. Ahankar means ahata mamata, I and mine. In the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Text 8, this has been explained. Pumsa Sriya Medini Bhavam, Itam Tayo Hridaya Granti Maham, Madhogriya Setro, Sutaptavite Janasya Mohoyam, Aham Mameto. The moment you think I and mine, you already considered you are in the ahankar, false, identification. And practically for a brahmachari, for a bachelor, there is not so much ahankar because there is no much of bodily connection with another person. Normally the ahankar expanded in the grihastha, in the peoples of a married man's life, because he has to, the moment he is connected himself with the body, with his wife, then the ahankar begin, that this body and that body become one body. And two, when the children come, the one son, then the third ahankar, then another child, the fourth, and then he head in the house, head in the car, I and mine, then he's also got father-in-law and mother-in-law and all kinds of, relatives. All is expanded very big way in the material world. And this ahankar is the only problem in the world. The moment you do not understand that you are not the body. And yesterday I have been explained there are 4 stages of human life. In the life of a human is called Jagrata, Swapna, Susupti and Turiya. Jagrata means in the waking state. Then morning we got up, then we are alive, we are moving around and doing a lot of things. This is a waking state called Jagrata. And Swapna, when we are sleeping, we are having a very great dream. This is another state. And Susupti is that we are not having any dream, but we are having a very deep sleep. This is the third stage. And there is one person is observing all those things. There is a person within you is called Turiya, the Atma. He is observing that you are moving around, you have done something while you are moving around. When you slept, you had a dream and you also slept deep sleep. You never had any dream. That is the only one person is observing. It's called the Turiya.
So according to the Shastra, the other three people, they are those who have moved around waking state, those who have, in the dreaming state, and those who are in the deep sleep, state, and they all will be annihilated from here. Except the Turiya, the Atma, will remain all the time here. Na jayate mriyate vakadachit nayam bhutva bhavita vana bhuya ajo nityam sasvato yam purano na anyate anyamane sarire. In the chapter 2, text 20, beautifully Krishna explains for the soul, for the Turiya, for the Atma, there is no beginning and end. It is not, has come into being, does not come into being. Even the Sariram, the body is annihilated. The Turiya, the soul, is always remain. In fact, our Balaram Prabhu should understand this subject matter very easily because he has got a gold shop. And by Krishna's blessing, he has got a 53 gold shop. I don't know what mantra is chanting because we are chanting the same mantra. Krishna has given him a gold shop and has given me a saffron cloth. I cannot understand. We are chanting the same mantra. Anyway, his life is blessed because he has come to Krishna. Other things are secondary subject matter. Why I am talking about gold is that from the gold you make varieties of other things. You make a gold ring, you make a gold bracelet, you make a gold chain. So everything manifested, you made from the gold. When you melt the gold ring, the ring is no more there already. When you melt the bracelet, and it's also no more there already. You press the gold chain, the chain is no more ready, but gold is always there. This is the example the Acharyas are giving. That you as a Turiya Atma, you're always there. And your hands, your leg, and your eyes, and all these 24 elements. In the chapter 13, text 6 to 8, has been explained by the Lord. Mahabhutani ahankara, buddhir avyakta, etc. That the body has got a 23 elements there. Mahabhutani ahankara buddhir abhyaktam mevacha indrayani dasekamcham pachentriya gocharam ichcha dvesha sukha dukkha sangha ata chetana drita itatsena samasitra tatvikaram chate. There is beautifully Krishna explains. There are 24 elements in the body. There are Panchabodha, 5 elements are the earth, water, fire, and ether. There are 5 knowledge acquiring senses. There are 5 working senses. There are 5 objects of the senses, and plus the other 3 mind, intelligence, and false ego, and plus the soul within you. There are 24 elements are there in the body. The 23 elements, when we die, all these elements merges into the Panchabhuta. The body is made by earth, water, fire, and ether. When we die, the earth merges in the external earth, the water merges into the external water. In this way, our existence of this material body is no longer there. Very importantly, we understand to progress in our life, the Shastra says you must have a right view of whatever you are viewing. This also Lord Buddha also, his teaching is about 8 noble paths of Buddhism. You must have a right view. வாழ்வினிலே உயர்வான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றார். நான் இப்பொழுது தங்கத்தை பற்றி எடுத்து சொன்னேன். தங்கம் இருக்கின்றது. தங்கத்திலிருந்து தங்க மோதிரம் செய்கின்றோம், தங்க வளையல் செய்கின்றோம், தங்கம் சங்கிலி செய்கின்றோம். இந்த தங்கத்தை நாம் உருக்கினோம் என்றால், தங்க மோதிரத்தை உருக்கினோம் என்றால், தங்க சங்கிலியை உருக்கினோம் என்றால், தங்கம் வளையலை உருக்கினோம் என்றால், உருக்கப்பட்ட பிறகு அங்கு சங்கிலியும் இருக்காது, மோதிரமும் இருக்காது, வளையலும் இருக்காது, தங்கம் மட்டும்தான் இருப்பதை போல இந்த உடலில் பல அங்கங்கள் பௌதிக மூலகங்கள் இருக்கின்றன. நாம் இறந்தவுடன் அந்த ஆத்மா மட்டும் இருக்கின்றது, மற்ற
பௌதிக மூலகங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு பிரிகின்றது. அந்த ரீதியிலே வாழ்வினிலே நாம் உயர்வான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பார்க்கும் பார்வை சரியாக இருக்க வேண்டும். We wanted to become top in our life, we wanted to become very progressive and advanced. We have to have a right view of whatever you are viewing. The right view will give you a right thought. The right speech will give you a right action. The right livelihood will give you a right effort. And your right mindfulness will give you the right concentration. Whatever you see rightly, then you will think rightly. Whatever you speak rightly, then you will act rightly. Whatever job you chosen for livelihood, and you will put a right work, right effort you will put into the thing. And if you got a right mind, then you will have a right concentration. Very important. How you are seeing things in the material world. And in the chapter 18, text 20, Krishna explains how to view things properly. Sarva bhutesu yenaikam bhavam abhyayam mixate avibhaktam vibhaktesu tadjnanam viddhi satvikam. Those who are in the mode of goodness, they view very properly of the things in the material world. Bhavam abhyayam mixate means when they see innumerable living entities here, but they did not see the innumerable differences in the living entity. They see the soul and the super soul is situated in this man's body. It's a beautiful way of seeing things. Whatever you see in the world, what do you have to see? The soul and the super soul. Sarva bhutesu yenaikam bhavam avyayam iksate avibhaktam vibhaktesu tadjnanam viddhim satvikam. Pritak venatu yadhyavam nanam bhavam na pritakvida veti sarvesu bhutesu tadjnanam viddhim rajasam. Those who are the more passionate, when they see the innumerable living entities, they see differently according to what they see. They see, okay, he is a white man, he is a black man, he is a Indiwala, he is a Tamil Balu. They see, oh, he is a Chetty, he is a Kaundan, he is a Malayalatan, the Jadi, the caste. பகவான் அழகா சொல்றார், உங்களுடைய பார்வை சரியாக இருந்ததென்றால் உலக வாழ்வினிலே சரியான நிலைக்கு நீங்கள் வர முடியும். பார்வை சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சாத்விகமான குணத்தில் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். சாத்விகமான குண பார்வை என்றால் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பலவிதமான மனிதர்களை இந்த உலகத்தில் பார்க்கின்றீர்கள். பார்க்கும் பொழுது பலவிதமான மனிதர்கள் இருந்தாலும் பல விதத்தில் நீங்கள் பார்க்காமல் அந்த உடலுக்குள் இருக்கும் அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பார்ப்பதுதான் உயர்வான பார்வை. அது சாத்வீக குணத்தில் உள்ளது. ராஜச குணத்தில் இருக்கும் பார்வை, நீங்க பார்க்கும் பலவிதமான ஜீவன்களை மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது பலவிதமாக பார்க்கின்றீர்கள். இவர் கருப்பு தோல், இவர் வெள்ளை தோல், இவர் மஞ்சை தோல், இவர் செட்டியார், இவர் கவுண்டர், இவர் மலையாள்தான், இவன் படையல், இவன் சக்கிலி என்று பலவிதமாக ராஜச குணத்தில் இருப்பவர்கள், ஆவேசமான குணத்தில் இருப்பவர்கள் பலவித பார்வைகளுடன் பார்க்கின்றனர் மனிதர்களே இந்த உலகத்தினிலே. ஜாதி என்பது மனிதனுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வியாதி. பாரத பூமி உயர்வான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் பக்தர்களாகிய நாம் முதலில் அந்த ஜாதியிலிருந்து வெளியாக வேண்டும். இல்லை என்றால் 16, 32, 64 மாலையை போட்டு உருட்டி எவ்வளவுதான் புரண்டு
பகவானுடைய நாமம் சொன்னாலும் பகவான் நம் பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள போவது கிடையாது. பகவானுடைய படைப்பில் வித்யா விநாய சம்பன்னே பிரம்மணிக வியாசினி சுனி சைவ சுவாப்பிக்கேச்சா பண்டிதா சமதர்சினா, பகவானுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. பகவான் படைப்பில் எல்லாமே சமமாக இருக்கும் பொழுது நீ திருமண் பூசிக்கொண்டு ஜாதியை பெரிதுபடுத்தினாய் என்றால் போலியான அடையாளத்துக்குள் நீ மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றாய் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலில் நம்மிடமிருந்துதான் தானம் தர்மம் ஆரம்பமாக வேண்டும். The moment the devotees are not coming out from this so-called caste system, so-called Northern Indian and Southern Indian and all these bodily external designation, even you chant 64 rounds, even you do all kinds of puja in your life, you cannot go back to Krishna because you are working against the teaching of Krishna. In Krishna's creation, everybody is equally been created by the Lord. And the devotees are men who are understood and educated on the subject matter of Krishna consciousness. They are meant to see everybody as equal. But if the devotees themselves, they have got this discrimination that I cannot mix with the northern devotees, I cannot mix with the southern devotees because they look very dirty. Because they have got a different language. Krishna won't be happy with us. Krishna wants a pure, simple and sincere devotion. Krishna is very, very simple. And simplicity is the way to approach Krishna. Duryodhana invited Krishna to come for a big feast, but Krishna did not go for the elaborate, opulent feast given by Duryodhana. He has gone to the Vidura's house. And Vidurani, the wife of Vidura, gave Krishna, he peeled the banana skin and gave the skin to Krishna. And Krishna happily eating the banana skin. And Vidura, that time Vidura, he saw that the chariot of Krishna is, been parked in front of his house. And he saw the Garuda flag is there, and he knows Krishna is already there. He rushed, ran to the house, and he saw that his wife is giving banana skin to Krishna. And he pushed his wife away. What you are doing here? The Supreme Lord has come. And he peeled the banana, then he threw away the skin and gave the inner part of the banana to Krishna. And Krishna ate the banana inner part given by Vidura then, but he told Vidura, the banana skin given by your wife is more tastier than the inner part you have given. There is the beauty of Krishna. Sincerely, no need to be very educated. You don't need to be a pandit, you don't need to look very attractive. You cannot impress Krishna with the material opulences. When Krishna decided to come for a peace talk to Hastinapur, and Duryodhana's father Dhritarashtra told Duryodhana, make an elaborate arrangement, opulent arrangement. Decorate the road with diamond and gold and everything, and spray perfume everywhere, and beautiful posters to everything. And they've got ready the Dusasan, Duryodhana's brother palace for Krishna to stay. Dhritarashtra, somewhere or other you must, Dhritarashtra told Duryodhana, somewhere or other you must impress Krishna with a beautiful welcome. And that will impress Krishna, then Krishna may join your side and easy to defeat the Pandavas. And Bhismadev told Dhritarashtra, Krishna cannot be impressed by material opulences. Only through your bhakti. Beautiful. கிருஷ்ணர் தூது போவதற்காக முடிவு பண்ணி அஸ்தினா வரப்போகின்றார். நித்ராசுரன் மன்னன் தன் மகன் துரியோதனிடம் சொன்னான், கிருஷ்ணரை எப்படியாவது நம் பக்கம் இழுக்க வேண்டும், அதற்காக எவ்வளவு அழகுபடுத்த முடியுமோ அவருடைய வருகையை, பாதையை அழகுபடுத்த முடியும், வைரம் தங்கம் முத்துக்கள் போட்டு பாதையை அழகுபடுத்தி வாசன திரைவங்களை தூவி விட்டு
அவர் தங்குவதற்காக துசாசன் மாளிகையை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்து எல்லா வகையிலும் கிருஷ்ணரை கவரும்படி நீங்கள் நடந்து கொண்டீர்கள் என்றால், கிருஷ்ணர் உங்கள் பக்கம் சேர்ந்து விட்டார் என்றால் சுலபமாக நாம் பாண்டவர்களை அழித்து விட முடியும். ஆகையினால் கிருஷ்ணரை கவருவதற்காக எதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று திருதராசனன் சொன்னார், பீஷ்மர் சொன்னார். அந்த வகையிலே கிருஷ்ணரை நீ கவர முடியாது. உன்னுடைய பௌதீக ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டு கிருஷ்ணனை கவர முடியாது. பக்தியின் மூலம் மட்டும்தான் நீ கவர முடியும். துரியோதன் கொடுத்த விருந்தை ஏற்க மறுத்துட்டார், விதுரனின் வீட்டின் உணவை உண்டார். எல்லாவித தெய்வ வழிபாடுகளில் அன்புதான் சிறந்தது. அன்பில்லாமல் தெய்வ வழிபாடே கிடையாது. ராமனாக தோன்றி சபரி கொடுத்த பழத்தை ஏற்றார். சபரியின் பழத்தின் உள்ளே தூய பக்தியை கண்டார். எல்லாவித தெய்வ வழிபாடுகளில் என்ன முக்கியம் சொல்லுங்க பிரபு. நேற்று வீட்டுக்கு வந்தேன், பூட்டி கிடக்குற. நம்ம கரும்பு பயந்துட்டாரு. நம்ம வீட்டு எல்லா வித தெய்வ வழிபாடுகளில் அன்புதான். நல்ல சத்தமோடு சொல்லுங்க, ஃப்ரீயா தானே சொல்றீங்க. எல்லா வித தெய்வ வழிபாடுகளில் அர்ஜுனன் மீதுள்ள தன்னை பெரும் பாசத்தினால் கடவுள் என்று தன்னை மறந்து தேரோட்டும் செயலை செய்தார். அர்ஜுனன் மேல அவருக்கு அவ்வளவு பாசம். நான் கடவுள் என்று மறந்து தேரோட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். பார்த்துக்கோங்க. So here, very importantly, we understand only way you can attract Krishna through love and nothing else. And nothing else. The problem in the material world, everything is there. So many organizations, so many temples, so many institutions. Everything is there, all kinds of education is there, but all the one important subject is missing, that is love and nothing else. And Krishna is the very foundation of that love. Without Krishna, you are not going to attain any kinds of love in the material world. So everybody somewhere in the material world, in the name of religion, in the name of institution, organization, everybody somewhere rather they become falsely, they have accepted in all this position of a religious man and a saintly person. Internally they don't have that kind of love, but externally they are posting though like everything is about love. It's very important. What is your inner elements working about, that is more important than the external. Krishna told Arjuna, Yasya nahan krita bhavo buddhir yasya na limpati advapi sa iman loka na antina ne padyate. In the chapter 18, text 17, Krishna says, when a person is free from false ego, when his intelligence is not entangled, even he killed somebody, he has not killed anybody there. Understand? What is your motive? That is very important. Somebody this morning introduced another devotee, says doing very nice service. This.
I say there is one thing, is a secondary subject matter. What is your inner motive of doing many things here? You want to become the temple president? Or you want to become the GBC? Or you want to become a guru? Or you have got some material interest? Very importantly, your inner desire. What is your inner level of understanding of Krishna consciousness is very important. There was a lady, a married lady, she'd been carrying the photo of her husband. And she keeps the photo all the time in the pocket. Whenever there is some problem in life, she takes up the photo of husband, look at the photo, and she will stop worrying and then put back the photo. And whenever there's a problem, one time in the factory where she was working, the owner, he really scolded her. And he shouted at this lady, and he has disrespected this lady by different words, and she really felt it and she began to cry. And whenever the problem, she would take the photo and the husband and see. And then she wiped the tears and put back the photo and carry on the work. So here one of the friends standing next to her said, "Oh, you got so much love for your husband. I hope I can get that kind of husband." How you love your husband so much? And the lady told her, "No, you must be crazy. You must be crazy. I'm not in love with my husband. He's a useless fellow." And when you carry the photo, she said, "Whenever the problem comes in my life, I'll take the photo of my husband and say, because there is no bigger problem than this man." அந்த அம்மா வந்துட்டு வீட்டுக்காரனோட போட்டோ வந்துட்டு போக்கையில் சுற்றி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா. எல்லாம் என்ன நினைச்சா, அந்த அம்மாவுக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்காரன் மேலே அவ்வளோ பாசம். ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல முதலாளி ரொம்ப திட்டார், அந்த அம்மாவை ஏசிட்டார். அந்த அம்மாவுக்கு பொறுக்க முடியல, ரொம்ப அழுதுகிட்டே இந்த ஃபோட்டோ தரணும்னு பார்த்துட்டு கண்ணெல்லாம் துடைச்சிட்டு மறுபடியும் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்க கேட்டா, "உங்கள் வீட்டுக்காரன் மேலே உனக்கு அவ்வளோ பாசமா? எனக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தன் கிடைச்சானா பரவாயில்லையேன்னுட்டு." அவன் சொன்னா, "சனி நீ வாய் மூடிட்டு உட்காரு, அவன் மேலே பாசம் ஒன்றும் கிடையாது. அவனை விட பெரிய பிரச்சனை என் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால மற்ற பிரச்சனையை பார்க்கும் பொழுது இவனை பார்த்தனா இவனை விட இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையா?" Externally appeared to be that she is in love with the husband, but internally avajananti mamuda manusim tanamasitam param bhava majanantu mamabhuta maheswaram. They do not understand the real position of Krishna. Why they don't understand? Why people do not understand what we are teaching? Mogasa, moga karmana, moga jnana vichetasa, raksasim asuram chaiva, prakriti mohinam srita. Because they are in the moga, they are attracted to the illusion of this world. And yesterday I have mentioned about where this illusion have come from, because in the third canto Bhagavatam chapter 12 and text 2 it is there, Sasar Jage Nidra Tamistram Anda Tamistram Adikrit Mahamoham Cha Moham Cha. There is there in the Bhagavatam that when Brahma created this world, he injected the illusion into this world. 5 kinds of ignorance he have injected. One is that Tama, another one is Moham, another one is Mahamoha, another one is Tamistra, another one is Andatamistra. Brahma has injected the ignorance in this world. Number one, when you come in contact with this world, first thing is that you forget about your real identity, that you are spirit soul. The second is that you take up a false identification that I am the body. And the third is that whatever you in the material world, you claim proprietorship, this is my house, my car, and my everything. And the fourth is that out of frustration of this world, anger has been created. And fifth is that Brahma has created the fear. And finally there is a fear of death in our life. So in this way, importantly, that we have to understand, people are not able to understand this thing because they are very much injected with the different kinds of ignorance.
And for that reason, they are not able to see the reality of these 24 elements. They are not able to understand the living being, the soul is beyond these elements, material elements. And they are guided by Krishna himself in every walk of life. Sometimes people do not know. In the chapter 13, text 21, Krishna explains, Karya Karna Karitritva. Etu Prakriti Uchite Purusa Supadukhan Bhuktritva Etu Uchite. Krishna says, my dear Arjun, whatever happens in the material world, caused by the material nature, but whatever happens good and bad in your life, you are the cause of it. You should not blame anybody. இயற்கை உலகத்தினிலே என்ன நடக்கின்றதோ இயற்கை அதற்கு காரணம். உன் வாழ்வினிலே நல்லது கெட்டது எது நடக்கின்றதோ அர்ஜுனா நீதான் அதற்கு காரணம். புருஷா பிரகிருதி ஸ்தோயி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குண சங்கஸ்ய சட் அசாட் யோனி ஜன்மஸ்ய. According to your association in the material world, good and bad comes into your life. Just like the air is flowing on the side of a toilet, and it brings the smell of a toilet. If the air is coming from the rose garden, it brings the fragrance of the rose. Similarly, the living entity by nature, they are Brahmasmi, they are very pure. Unfortunately, coming into this material world, and they have been injected with 5 kinds of ignorance. And they are all coming from the side of a toilet. Very smelly. Unfortunately. Somewhere or other, Krishna is very kind. He said, then Krishna again he said, Upadrista Anumantam Bharta Bhakta Maheswaram Paramatma Eti Chapi Yukto Dehe Dehi Purusaparam. Krishna says, within this material element, this body, there is another person also living. He is known as Paramatma. He is the maintainer of this body and the soul. Bharata is the Bhakta, he is the supreme enjoyer of everything in the world. He is Maheshwara, he is the supreme personality of God. He is witnessing everything we do in this world. And he is the permitter. Only by his permission that things will happen in the material world. Understand? இந்த உடலுக்குள்ளே இன்னொருவர் இருக்கின்றார். அவர் பரமாத்மா என்று விளங்குகின்றார். அவர்தான் இந்த உலகம், இந்த உடல் உயிர் அனைத்தையும் பராமரிக்கின்றார். அவர்தான் எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர். அவர்தான் முழு முதல் கடவுள். ஜீவன்கள் செய்யும் எல்லா செயல்களுக்கும் அவர்தான் சாட்சியாக இருக்கின்றார். அவருடைய அனுமதி கொண்டுதான் உலகத்தினிலே எல்லா காரியங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. You cannot avoid. Only by the permission of Krishna. Before the Mahabharatam Yuddham, Narada Muni met Yudhishthira. Narada Muni told Yudhishthira, my dear Yudhishthira, you will be the cause of destruction for the whole entire dynasty here. There are millions and millions of people are going to be killed just because of you. You will be the cause. And Yudhishthira got, very sad and bewildered. How am I going to be the cause? And he went and told Vyasadeva, I just met Narada Muni, he told me like that. Vyasadeva says it is true. He said, the moment you have a dream, then Lord Shiva has come into your dream. And he is taking the, solam, what you call trident. Trident? When he carries the trident and then he sits on his buffalo, when he is going towards the Yamaraj direction, south, he said, when you have this dream, it will come through whatever Narada Muni says. And Yudhishthira thought, I don't want to be the destruction of this world. I don't want to be the cause of many people to die. Only way, he thought, he called all his brothers and he told them, from today onward, I am going to be the best good man in the world.
I'm not going to argue with anybody, not going to fight with anybody. Whatever people will say, that I will become their servant, I will follow. The Yudhishthira decided. And now Duryodhana understood about this thing. He discussed with Saguni. Yudhishthira wants to be a good man. Whatever anybody said, Yudhishthira is very ready to do. And Saguni said the best time to call him for the gambling match. Even he wants to be a good man, is not very easy in the material world. நாம் ஏதாவது திட்டம் போட்டு இப்படிதான் நல்லவனாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் முடிவு பண்ணாலும் நியமம் இருக்கின்றது, பகவானுடைய திட்டம் இருக்கின்றது, பகவான் முடிவு பண்ண விஷயங்கள் இருக்கின்றது. பகவானுடைய அனுமதி இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் நடக்கப் போவது கிடையாது. உதாரணமாக மகாபாரதத்தினிலே யுதிஷ்டிரன் நாரத முனியை சந்திக்கின்றார். நாரத முனி யுதிஷ்டிரனிடம் சொன்னார், மகாபாரத யுத்தம் உன்னால் தான் உருவாக போகின்றது, உன்னால் தான் கோடிக்கணக்கில் நீங்கள் மனிதர்கள் சாகப் போகின்றார்கள், உன்னால் தான் குல வம்சத்திற்கு நாசம் வரப்போகின்றது என்று நாரத முனி யுதிஷ்டிரனிடம் சொன்னார். யுதிஷ்டிரன் போய் வியாசதேவரிடம் சொன்னார். வியாசதேவர் சொன்னார், அவர் சொன்னது உண்மைதான். எப்பொழுது சிவபெருமான் காலையினிலே எரும மாட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் யமலோகத்தை நோக்கி பிரயாணம் செய்கின்றாரோ, நாரத முனி சொன்ன உண்மைகள் அனைத்தும் பலித்து விடும் என்று சொன்னார். உடனே யுதிஷ்டிரன் முடிவு பண்ணார். தன்னுடைய சகோதரர்களை கூப்பிட்டு சொன்னார், இன்றையிலிருந்து நான் நல்லவனாக இருக்க போகின்றேன். யார் எதை சொன்னாலும் நான் எதிர்த்து பேச போவது கிடையாது, கோபம் கொள்ள போவது கிடையாது, அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க போகின்றேன். யார் என்ன சொன்னாலும் அதை நான் செய்து விடுவேன், யார் மனதையும் நான் புண்படுத்த மாட்டேன் என்று யுதிஷ்டிரன் சொன்னார். இந்த விஷயம் துரியோதனின் காதில் வந்து விழுந்தது. சகுனி மாமா மாதிரி மாமா ஒருவன் இருந்தால் போதும் நமக்கு தமிழ்நாட்டை பிடிப்பதற்கு. சகுனி மாமா, சகுனியும் துரியோதனனும் இப்பொழுது கூட்டம் போட்டு பேசினர். யாரையும் வெறுக்க மாட்டேன், எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுப்பேன், எதை சொன்னாலும் ஏற்று செய்வேன் என்று உறுதிமொழி யுதிஷ்டிரன் எடுத்து விட்டான் என்றால் இதுதான் தக்க தருணம். அவனை நாம் சூதாட்டத்துக்கு கூப்பிட வேண்டும், அவன் மறுக்க போவது கிடையாது. இப்படிதான் அவரை சூதாட்டத்திற்கு அழைத்தனர். மறுக்க முடியவில்லை யுதிஷ்டிரனுக்கு. காரணம், அவர் இந்த சத்தியம் செய்திருந்தார். நல்லவனாக இருந்து நல்ல விஷயங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சில நேரங்களில் நாம் நினைத்தாலும் எல்லாமே நாம் நினைக்கும்படி நடப்பது கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? அதை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். கர்ம டைவன் எத்தேனா ஜந்து தேகோ பப்பாத்தையே சரியா பிரவஸ்த உடாரம் பூம்சாரேத்தோ கணஸ்ரீயா என்ற 3வது காந்தத்தில் 31வது அத்தியாயத்தில் 1வது பதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கேற்ப இந்த உலகத்தினிலே பலவந்தமாக ஒரு தாயின் கருவைக்குள் நாம் திணிக்கப்படுகின்றோம் என்று, சொந்தமாக எந்த தாய் தந்தையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற சுதந்திரமே நமக்கு கிடையாது. நம்முடைய போன பிறவி கர்மங்களுக்கேற்ப இந்த பிறவியினிலே இவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதிலிருந்து தப்ப வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? கண்ணனிடத்தில் வர வேண்டும். காரணம், கண்ணனுக்கு தான் இந்த உலகத்தினிலே கர்மம் கிடையாது. கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தில் 14வது பதத்தில் பகவானே எடுத்துரைக்கின்றார், நாமாம் கர்மணி லிம்பந்தி நாமே கர்ம பலஸ்பிரியா ஹிதிமாம் யோ பிஜானந்தி கர்மபீர் நாசம் பத்தியத்தே என்று. அர்ஜுனா, இந்த உலகத்தில் எந்த கர்மமும் என்னை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முடியாது. எனக்கு இந்த உலகத்தில் கர்மமே கிடையாது. கர்மம் உள்ள ஜீவன்கள் என்னிடம் வரும் பொழுது அவர்களுடைய கர்மமும் அவர்களிடமிருந்து நீக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லுகின்றார் பகவான். இந்த ரீதியினிலே
நம்முடைய கர்ம வினையினால் இந்த உலகத்தினிலே நாம் இன்பம் துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம், நல்லது கெட்டதுகளை அனுபவிக்கின்றோம். பகவான் கிருஷ்ணனிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு வந்து நாம் அவரையே நம்முடைய அனைத்தும் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது 11வது அத்தியாயத்தில் 55வது பதத்தில் சொல்லுகின்றார், மத்கர்மாக்ரீன் மத் பரமோ மத் பக்தா மத் விவர்ஜிதா நிர்வைர சர்வபூதேஷு யசமாமிதி பாண்டவா என்று அர்ஜுனா, இந்த உலகத்தினிலே யார் எனக்கு தூயமான பக்தி செய்கின்றார்களோ, என்னை எதிர்ப்பவர்களின் நட்பை விட்டிருக்கின்றார்களோ, எந்த ஜீவன்களிடத்திலும் பொறாமை இல்லாமல் இருக்கின்றார்களோ, தூய பக்தி பகவானிடத்தினிலே விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பகவானிடத்தில் செய்யக்கூடிய பக்தி, உலக பற்றுதல் இல்லாமல் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய பக்திமான், எல்லா ஜீவன்களையும் நண்பர்களாக கருதுபவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து சேர்வான் என்று பகவான் சொல்லுகின்றார். ஆகையினால் வெளிப்புறத்தில் நாம் எல்லாம் ஒரு வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். நான் சாமியார் வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன். உங்களில் பல பேர் குடும்பஸ்தன் என்று வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். சில பேர் வியாபாரிகள் என்று வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். சில பேர் வேளாளி தொழிலாளி என்று வேஷம் போட்டுக் இதெல்லாம் வேஷம். இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஆண்டவன் உங்களுடைய வேஷத்தை பெரிதுபடுத்த போவது கிடையாது. அவர் எதை பெரிதுபடுத்த போகின்றார்? நீங்கள் உள்புறத்தில் உண்மையாக நல்லவர்களாக இருக்கின்றீர்களா என்பதை தான் அவர் பார்க்க போகின்றார். தூய்மையான உள்ளம் உங்களிடம் இருக்கின்றதா? எவ்வளவு பெரிய படிப்பு படித்து எவ்வளவு சம்பாதனை செய்து உலகத்தினிலே மக்கள் போற்றும்படி பௌதிகத்தில் அவன் உயர்வாக இருந்தாலும் அவனுடைய நடத்தை சரியில்லாமல் இருந்தது என்றால், மற்ற ஜீவன்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியவில்லை, அவனுக்கு அதை கொடுத்த ஆண்டவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியவில்லை என்றால், அவனை விட நஷ்டக்காரன் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது. ஆகையினால் கண்ணன் சொல்லுகின்றார் 11வது அத்தியாயத்தில் 55வது பதத்தில், யார் ஒருவன் எனக்கு தூய்மையான அன்பு செலுத்துகின்றானோ, உலக பற்றுதலை விட்டு என்னிடத்தினிலே பலனை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கின்றானோ, எந்த ஜீவனிடத்திலும் பொறாமை இல்லாமல் எல்லா ஜீவன்களையும் நண்பனாக கருதுகின்றானோ, நிச்சயமாக என்னை வந்து சேருவான் என்று. அதற்காக நாம் நம்முடைய தொழிலை விட வேண்டும், நம்முடைய கடமைகளை விட வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது. அழகாக பகவான் அந்த பொருளில் பிரபுபத அழகாக எழுதுகின்றார். அநாசக்தாய விஷயான் யோகம் யதார்த்தம் உபயுஞ்சயான் நிர்பந்தா கிருஷ்ண சம்பந்தம் யுக்தம் வைராகியம் உச்சத்தை. இந்த உலகத்தில் கிருஷ்ணனுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பொருள் ஒன்றுமே கிடையாது. குந்தி தேவி சொல்லுகின்றார், நமஸ்தே பூஸ்யம் துவஜ்யம் ஈஸ்வரா பிரகிருதிம் பரம் அலட்சம் சர்வபூதானம் நந்தார் பகீர். குந்தி தேவி சொல்லுகின்றார், கண்ணா நீதான் முழு முதல் கடவுள். நந்தார் பகீர் என்றால் உள்புறத்தில் இருப்பவனும் நீ, வெளிப்புறத்தில் இருப்பவனும் நீ, நீ இல்லாத இடமே கிடையாது என்று. ஆகையினால் அனைத்தும் கண்ணனுடைய படைப்பு. கண்ணன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இவைகளை வைத்து மறுபடியும் அவனுடைய திருலோகம், அவனுடைய திருவடியை நாம் சேர்ந்து விட்டோம் என்றால் மறுபடியும் துன்பம் நிறைந்த, குழப்பம் நிறைந்த, சுயநலம் நிறைந்த இந்த உலகத்திற்கு நாம் திரும்ப வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆகையினால் நம்மிடம் இருக்கும் திறமைகளை நாம் பகவானிடத்தினிலே சமர்ப்பிக்க வேண்டும், சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும். எதையும் விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வியாபாரியாக இருந்தால் புரோபர் அழகாக பொருள் உரையில் எழுதுகின்றார், வியாபாரியாக இருந்தாய் என்றால் கண்ணனுக்காக வியாபாரம் செய். கண்ணனுக்கு ஒரு கோயில் கட்டிவிடு, விக்கிரகத்தை ஸ்தாபனம் செய்,
பூஜைக்கான செலவுகளை நீ பார்த்துக்கோள் பலராம்ஜி. எல்லாமே பலராம் மாதிரி கிடையாது, எல்லாமே கனக கோபால் மாதிரி கிடையாது, ஜெகதீஷ் மாதிரி கிடையாது, ஏழைகளும் இருக்கிறாங்களே. பிறகு பிரபுபா சொல்றார், உன்னால் கோயில் கட்ட முடியவில்லை, விக்கிரகம் ஸ்தாபனம் பண்ண முடியவில்லை, பகவானுக்கு விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை போடவில்லை என்றால் பரவாயில்லை, கட்டிய கோயிலுக்கு நீ வந்து கொஞ்சம் கோயிலை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்து உன்னால் முடிந்ததை. இங்கே எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கண்ணன் கொடுத்திருக்கின்றார். எதையும் விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்யா பிலாசி ரசுல்யம் ஞான கர்மாடி அனாவருத்தம் அனுகுலேன கிருஷ்ணானு சீலனம் பக்திர் உத்தம். அனுகூலமா கிருஷ்ணனுக்கு எது விருப்பமோ, எப்படி செய்த விருப்பமோ அதை அப்படி செய்ய சொல்றார். ஆகையினால பக்தி என்ற பேர்ல பகவானுக்கு விரோதமா காரியங்களை செய்யக்கூடாது. எதிர்ப்பா பகவானுக்கு அனுகூலமா சாதகமா. பகவான் உங்களை இடத்திலிருந்து ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கல, ஆத்ம நிவேதனம் உங்களை தான் எதிர்பார்க்கிற. மகன் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கலாம், இப்போ மாதம் மாதம் பண்ணாடி போடலாம். அம்மா அப்பா என்ன எதிர்பார்க்க போறா, என் மகன் எப்போ வருவான் பார்க்கணும். உண்மையா இல்லைங்களா? உண்மையான பாசம் உள்ள ஜீவன் அதை தான் எதிர்பார்ப்போம். அதனால பகவான் வேற எதிரையும் இங்கே எதிர்பார்க்கல, நம்மளை எதிர்பார்க்க. போயிட்டு தமிழ்நாட்டில் போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டு அவங்களையே மோதிக்கிட்டு இருக்க, அவனோட திராவிட மாடல்லாம் வேலை செய்யாது, அது வேற ஒரு மாடல் நான் கொடுத்துருக்கான், அது ஃபாலோ பண்ணலை. ஆகையினால எல்லாமே கர்ம வினைகள் படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. துரியோதன் கண்ணனை பார்த்து சொன்னா, ஏ கண்ணா, உன்னை போல் வஞ்சகன் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது என்று. கண்ணன் ஏன் அப்படி பேசுகின்றாய் என்று துரியோதனன் கேட்டார். துரியோதனன் பீமனின் கதாப்பட்டு தொடையில் கதாப்பட்டு கீழே விழுந்திருக்கின்றான். ஒரு கையை ஊண்டி கொண்டு அழுது கொண்டு சிரமத்துடன் எழுந்திருக்கின்றான். கண்ணனை பார்த்து சொன்னான், உன்னை போல் வஞ்சகன் யாருமே கிடையாது. நேர்மையாக யுத்தம் செய்திருந்தால் அர்ஜுனன் பீமன் கழித்திருக்க முடியாது. வஞ்சகமாக செய்த வேலையினால். கிருஷ்ணர் கேட்டார், என்ன வஞ்சகம் செய்தேன்? அதற்கு துரியோதன் சொன்னான், பீஷ்மனை கொல்வதற்கு நீ சிக்காண்டியை முன்னே கொண்டு வந்தாய், சிக்காண்டியை முன்வைத்து நீ பீஷ்மரை கொன்றாய். துரோணாச்சாரியை கொள்வதற்கு போய் சொல்லி துரோணாச்சாரியாவை நீ கொண்டிருக்கின்றாய். ஜெயகிரதனை, சூரியனை மறைத்து ஜெயகிரதனை கொண்டிருக்கின்றாய். இப்பொழுது தொடையை காட்டி என்னை கவிழ்த்திருக்கின்றாய். கண்ணா, உன்னை போல் வஞ்சகன் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது என்று துரியோதன் சொன்னான். கண்ணன் சிரித்து கொண்டே அவனை பார்த்து சொன்னார், ஏ துரியோதனா, வஞ்சகம் என்னும் முதல் விதையை நீதானே பதித்தாய். ஏதோ உத்தம புத்திரன் மாதிரி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றாய், ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி. முதல் வஞ்சகம் என்ற விதையை நீதானே பதித்திருக்கின்றாய். சிறு பிள்ளைகள் விளையாடுவதற்காக உன்னிடம் சேர்ந்து பொழுது நீ அவர்கள் உணவில் விஷத்தை கலந்து கொல்ல பார்த்தாய். அவர்களை அரக்கு மாளிகையில் வைத்து கொல்ல பார்த்தாய். பாவம் பத்தினி திரௌபதியை மக்களிடையே மண்டபத்தில் அவமானப்படுத்தினாய். சிறியன் அபிமன்யு என்று பார்க்காமல் அவனை நீ கூட்டு சேர்த்து கொன்றாய். நீதானே வஞ்சகம் என்னும் முதல் விதையை பதித்திருக்கின்றாய். ஏ துரியோதனா, கர்மம் செய்தவன் இந்த உலகத்தில் கர்மத்தை அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். புரியுதுங்களா? பகவான் வரார் இந்த உலகத்துக்கு. கிம் கர்மா கிம் அகர்மேதி கவயோப்யாத்ர மோகிதா ததே கர்ம பிரபக்ஷாமே யஜ்யத்வா மோக்ஷயசே சுபர். எவ்வளவுதான் ஒரு மனிதன் படித்திருந்தான் இந்த உலகத்துல எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியலன்னு பகவானே சொல்லிட்டார். அவன் நிறைய படிச்சிருக்கான், ஆனா உலகத்துல எப்படி வாழணும்னு அவனுக்கு தெரியல. பட்டதாரிகள்
பட்டம் வாங்கி தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. कर्मणि अपि बोधव्यान च विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यान கஹானோ கர்மனோ கதி. உலகத்தில் 3 விதமான செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. வாழும் வழி கர்மம் என்றும் ஒரு செயல்பாடு இருக்கின்றது, அக்கர்மம் ஒன்று இருக்கின்றது, விக்கர்மம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது. கர்மம் என்றால் நீ வாழும் வழியினிலே பாவம் புண்ணியம் சேரக்கூடியது கர்மம் என்று விளங்கப்படுகின்றது. விக்கர்மம் என்றால் அதை செய்தால் பாவம் மட்டும் வரும், அதை செய்யக்கூடாது என்று ஒரு நியமம் இருக்கின்றது. அக்கர்மம் என்றால் நீ செய்வதில் பாவமும் கிடையாது புண்ணியமும் கிடையாது என்று ஒரு நிலை இருக்கின்றது. कर्मणि अकर्मी अपश्चात अकर्मणि च कर्मया सा புத்திமான் மனுஷேஷு சயுக்தா கிருஷ்ண கர்மக்ரீட் என்று பகவான் 4வது அத்தியாயத்தில் 18வது பதத்தில் சொல்லுகின்றார். அர்ஜுனா, யார் ஒருவன் செயலற்ற தன்மையில் செயலை பார்க்கின்றானோ, செயலில் செயலற்ற தன்மையை பார்க்கின்றானோ அவன்தான் உலகத்தினிலே மிக மிக சிறந்த புத்திசாலி என்று சொல்லுகின்றார். அப்படி என்றால் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள், டோன்ட் ஜட்ஜ் த புக் பை இட்ஸ் கவர். புத்தக அட்டையை பார்த்து ஓது நல்ல புத்தகம் அப்படின்னு பார்த்துடக்கூடாது. ஒரு படத்தில் வந்துட்டு நம்பியார் வந்துட்டு பகவத்கீதை வச்சிருக்கிறார். அந்த பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு ஆபாசமான ஒரு படத்தை எடுத்து காமிக்கிறார். அப்ப அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? வேஷம்னா வெளியே சாமியார் வேஷம் நல்லா இருக்கு, ஆனா உள்ளுக்கு வந்துட்டு வேற என்னமோ நடக்குது. செயலற்ற தன்மையில் அப்படி என்றால் நீங்க வந்துட்டு ஒன்னும் செய்யாம உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. அம்போ நான் ஒண்ணுமே செய்யலப்பா, அவனை மாதிரி இருடா பாரு புள்ள அவ்வளவு அடக்கம் ஒடுக்கமா உட்கார்ந்து இருக்கு. கிருஷ்ண சொல்றா, அந்த செயலாம உட்கார்ந்துருக்கான், ஆழமா உள்ளுக்கு அவனை பத்தி படின்றார். அவன் உண்மையிலேயே அடக்கம் ஒடுக்கமா ஒழுங்கா இருக்கிறானா, வேற எதுவும் செஞ்சுட்டு வந்து இங்க வந்து தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறானா? புரியுங்களா? சில பேர் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கலாம், பின்னால பல கதையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான். சில பேர் வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு ரொம்ப வாய் பேசுவான், ஆனா உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூய்மையா சுத்தமா இருக்கும். பகவான் சொல்றாரு, உண்மையான அறிவாளினா இந்த உலகத்துல உள்புறத்துல என்ன நடக்குது அதை கவனின்ற. முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய உபதேசம் உள்புறத்தில் ஆத்மா ரீதியில நம்ம பகவானுக்கு செய்யறத பகவான் முழுமையா ஏற்றுக்க போற. ஸோ இந்த ரீதியில நமக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது. வேஷம் போட்டுக்கொண்டு செய்யும் பக்தியை நாம் கொஞ்சம் முடிந்தால் விட்டு விட்டு நேர்மையான வழியினிலை அவருக்கு இவருக்காக நாம் பக்தி செய்யாமல், நான் இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போனா பலராம்ஜி என்னை கோச்சுக்குவாரு, நான் இன்னைக்கு போய் இது செய்யனா பலராம்ஜி என்னை கோயிலில் சேர்த்துக்க மாட்டாரு, 4 பேர் முன்னுக்கு என்னை திட்டுவாரு, பலராம்ஜிக்காக நான் வருவேன், பகவானுக்காக நான் போகணும், பலராம்ஜி எனக்கு வந்துட்டு அந்த பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு, பலராம்ஜி ரொம்ப நன்றி பிரபுஜி, பகவானுக்காக எனக்கு இவ்வளவு கோயில் கட்டி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்களே, அதனால ஏன் கட்டுனீங்க? பகவானை திருப்தி பண்ண நான் உதவி செய்யறேன், உங்களுக்காக கிடையாது, பகவானுக்காக நீங்க செய்றீங்க, நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சேருவோம், அதுதான் தர்மம். பாண்டவர்கள் வனத்தில் இருக்கிறார், கிருஷ்ணர் கோபத்தோட போறார், இந்த கௌரவர்கள் இப்படி செய்துட்டாங்களே, உன்னை சூதாட்டம் ஆடி ஏமாத்தி பண்ணத்துக்குள்ள அனுப்பிட்டாங்களே, கோபமா போறார். அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றார், நான் பேசி முடிந்த பிறகு அங்க போய் துரியோதனன் முதல்ல போறேன்னுட்டு அர்ஜுனன் அவர் சாந்தப்படுத்துறார், அவரோட லீலைகளை சொல்லி சாந்தப்படுத்திட்டு பிறகு கிருஷ்ணர் சொல்றார், அர்ஜுனா உனக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்தில் வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது, உன்னை எதிர்ப்பவன் என்னை எதிர்க்கின்றான், உன்னை அவமதிப்பவன் என்னை அவமதிக்கின்றான், உன்னை புகழ்பவன் என்னை புகழ்கின்றான், உன்னை இருந்தாலும் நல்ல பக்தர்களின் நட்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய கருணையினால் இவைகளை எல்லாம் நாம் விட்டு விலக முடியும். நட்பு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை வேதம் சொல்லுகின்றது, அழகாக சொல்லப்படுகின்றது. விதவிதமான சம்பந்தம் வரும் பொழுது எப்படி நடக்கின்றது,
மழை நீர் கொட்டுகின்றது. அதை நாம் கையில் இப்படி பிடித்தோம் என்றால் அந்த மழை நீரை நாம் குடிக்க முடியும், தூய்மையானது. அதே மழை நீர் குழா வழியில் வந்ததென்றால், கட்டர் என்று சொல்லுகிறோம், குழாய் வழியில் பட்டு கீழே விழுந்ததென்றால் அந்த தண்ணீரை குடிக்க முடியாது. செருப்பை மட்டும் கழுவ முடியும் அந்த தண்ணியை கொண்டு. அதே மழை நீர் மண்ணில் பட்டு விட்டதென்றால் சேத்து தண்ணீராக மாறிவிடும், செருப்பு கூட கழுவ பயன்படுத்த முடியாது. அதே மழை நீர் ஒரு தாமரை இதழில் வந்து விழுந்ததென்றால் அது முத்துவை போல் மின்ன ஆரம்பிக்கும். சில நட்சத்திரங்கள், சிறப்பான நட்சத்திரங்கள் கூடும் பொழுது அந்த மழைநீர் கடலுக்குள் விழும் பொழுது, கடலுக்குள் இருக்கும் சிப்பிக்குள் நுழையும் பொழுது அது முத்துவாகவே மாறுகின்றன. அதே போல் ஒரே மழைநீர் வெவ்வேறு இடங்களில் படும் பொழுது வெவ்வேறு விளைவுகளை கொண்டு வருகின்றது. அதே போல் நமக்கிடையே பலவிதமான வைஷ்ணவ பக்தர்கள் இருக்கின்றனர். எந்த இடத்தில் சேரும் பொழுது சில பேர் இலையாக இருக்கின்றனர், சில பேர் மண்ணாக இருக்கின்றனர், சில பேர் குழாயாக இருக்கின்றனர், சில பேர் சிப்பியாக இருக்கின்றனர். ஆகையினால் உங்களுடைய வைஷ்ணவ சங்கம் நன்முறையினிலே, சிறந்த முறையினிலே தூய பக்தர்களிடையே இருந்ததென்றால் இந்த உலகத்தினிலே எல்லா விதமான சிரமங்களையும் நாம் தாண்டி வந்து விட முடியும். அழகாக நேற்று பேசினோம் நம்ம நரோத்தமட கங்காரா பரசா ஹொயிலே. இந்த கங்கையில் ஒரு தடவை போய் குளிச்சா தூய்மை முடிஞ்ச வந்துடாது, பல தடவை கங்கையில் குளிச்சாதான் தூய்மை. அதே தூய வைஷ்ணவன் பக்கத்தில் இடத்துல ஒரு முறை நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சினா உடனே நம்ம தூய்மையாக முடியும். ஆகையினால நல்ல பக்தர்களுடைய சங்கத்தை நாம் தேடினோம், பெரியவர்களிடம் சேரணும், நமக்கு சமமானவர்களிடம் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி கதைகளை நமக்கு கீழே உள்ளவர்களிடம் கருணை காட்டி நம்மால் முடிந்தவரை அவர்களை மேலே தூக்கிவிட வேண்டும். ஆகையினால் சரியான முறையில் நம் இந்த சத்சங்கத்தை ஏற்கும் பொழுது நல்ல ஒரு திடமான பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गोपाल की जय, निताय गौर प्रमानंदे. नाले की महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय.